我们这一次提出的一个概念，叫做环形时间展示馆。那主要聚焦在绿岛，它作为一个小岛，好像很多日复一日重复的一个生活的模式，以及我们在趋近这一段白色恐怖的当事人的历史，一种好像迂回的、不断的想要试图去靠近，但是却看不清楚的这种状况。那在我的部分的话，我制作了不同的历史观点的文献，制作了一份报纸，叫做《火烧民报》。那它的概念是来自于廖文毅在日本东京所领导的海外台独运动的一个背景。那文献的时间点都聚焦在1949年到1951年这中间的发生的不同的史实。那这些报纸文献我把它编辑整理之后呢，呈现了几种不同的历史观点，那试图回应其他艺术家他们的作品的概念。这一次的作品是从我在绿岛听到的一则有关鹿的传说开始。那在找寻这个不知道到底存不存在的鹿的过程当中，也反映我作为创作者对这个海岛或是对于这个环境的想法或是感觉在里面，然后借由发生在这里的事情过去的一个记忆。对，然后另一方面在第一支录像的后面，你会看到另外一支录像的作品是在阿里山拍摄的，然后它是借用前面雨蛙有提到的汤守人的家里面的一个烤火炉的一个场景，然后借由大家去聊天对汤守人的记忆，但实际上这些记忆其实是非常的模糊的，所以这个作品其实是借由这些模糊的记忆如何拼凑出逼近核心，但是却其实是模糊的呈现的方式。My work is called Skyquake or Gempa Langit in Indonesia. It's derived from the cultural wings in Indonesia during the 65. Some program that they try to go with the people, but in here I try to use this term to connect what's happened between Indonesia and Taiwan. So I make the like film poster, banner, also 2 video performance and like 1 archive from the writers that detained in the Bûn Island. So maybe in this work I try for audience to find out there is like something happening like from between 2 countries, Indonesia and Taiwan. And also since our discussion in Nusantara archive with Raiki and Posak, we have the idea about the circular time, and this is also to find out how the circulation or the things that happen between 2 countries but also in have a same like similar condition. And this is really interesting for me to also show for audience that these things is happening even though it's like far away.